Takže moji zdravím nás pri našej tretej epizóde našu Let's Play sériu z hry Hogwarts Legacy za nášho protagonistu Dana Dreva. Veľmi sa vám chcem ospravedlniť, že teraz vlastne minulý týždeň som nedodržal vydanie 3 videí a takisto ani tento týždeň už jedno nevyšlo, ale budem sa snažiť to čo najviac napraviť, čo najviac mám tu revanžovať. A veľmi sa za to ospravedlňujem, len proste nejako nedostal mi čas na to, aby som to ani nahral, nie ešte aby som to zeditoval a vydal. Takže v minulej epizóde, ak si ešte dobre pamätám, sme sa naučili kúzlo Akio. Dobre si to pamätám. A Lumos vieme automaticky, dobre. No a ešte takto na začiatok by som vám chcel poďakovať za to, že kúkate moje shorty, že kúkate moje videá. A takisto nezabudnite ísť do popisku videa dať odber na môj TikTok, odber na môj Instagram a pripojiť sa na môj Discord server. No. You're the new student, aren't you? Ahoj moja. Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Thank you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. Dobre, no. Počkať, M bola mapa, ale ja chcem úkoly. A poďme sa teda naučiť legendárne kúzlo Leviosa. Je to jedno z najlegendárnejších kúzel. Škoda, že to nie je Hermiona, aby nám povedala, jak to máme vysloviť. Nejako mi odišli FPS-ka. Neviem kam odišli. A neviem ani čo to bolo, ale nie, tuto neviem. No, tom Hogwarts alebo na Rockforte je tak strašne veľa vecí, že proste máme na výber, buď budeme robiť aj nejaké, čakaj, tu už je misia, toto si otvorím, aby sme sa vedeli. Ja sa tu trošku popozerám, či tu nie je nejaký ten lístok. Len náhodou. Ale to je asi dole, no. Nejdem zdržovať, aby sme sa aj posunuli trošku v tom hlavnom príbehu, hlavne zo začiatku. Sa budeme hlavne, aby sme sa naučili nejaké tie kúzla, nejaké tie vecičky. A potom, keď už budeme mať nejaký ten vybudovaný základ, keď už sa dostaneme aj do tých prasinek, či ak sa to volá, neviem, aký to po slovensky, tak potom sa môžeme trošku popozrieť aj po tom svete a aj dúfam, že dostaneme aj lietajúcu metlu. Ale ten prechod bude rýchlejší, budeme mať aj nejaké kúzla, lebo zatiaľ budeme dve a z toho je Lumos, keď sa zoberieme momentálne nepotrebný a to Akio, to je tiež také, no ale poďme na hodinu obrana proti čiernej mágii, kde sa hádam naučíme no Wingardium Leviosa, no uvidíme, jak to bude fungovať, no poďme na to. Is that all you've got? Yeah. Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso!
A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. No, takže poďme na to sa naučiť nové kúzlo. Levioso. Nie Wingardium Leviosa, ale Levioso, ale ja to budem vedieť tak Wingardium Leviosa. No, máme to na first try. Levioso. Takže tu je iba Levioso, to není Wingardium Leviosa, aha. Now, let's try something a little larger. Inak to mi pripadá, že basic cast. z tejto profesorky chcú spraviť niečo See how proste the ako jump deflected your Dumbledora, cast? proste This time, stará cast čarodejnička, Levioso first, then the basic ktorá cast. je Remember, a surprise extrémne silná, well done. ale je stará, proste, že by človek na ňu nepovedal, že dokáže tak silno čarovať. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Čím bolo Protego kvečkom? No. Levioso, this can't be your first Ty duel. kokos, pozri, pum, pum, All pum, my pum, students with a pum, step. pum, pum, pum. Protego. Levioso. I do enjoy lively duel. Tak, Use the basic cast when your opponent's guard is on down. vypadol. A takže som vyhral. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. OK, boli sme vychválení, promúsil That's sa enough spectacle for one No, day. naspäť Class k is tomu, dismissed. že proste z toho profesorky Hacketovej robia niečo ako Dumbledora. Mi to tak pripadá, proste stará. Človek by nepovedal, že niečo dokáže, ale popri tom je jedna pravdepodobne z najmocnejších čarodejníčok v Rockforde teraz momentálne. A jak som si to trošku googlil počas tých cutscén, tak som zistil, že toto je iba Leviosa. A toto bude Wingardium Leviosa, ktoré sa ale naučíme niekde ďalej príbehu, ale je tu aj Avada Kedavra, Crucio a Imperio, takže tieto tri kliatby sa dosť teším, by som povedal, alebo jak to mám povedať? Revelio. Takže to bude zaujímavé. Nice, super, máme toto. A máme level 3! Ideme. Poďme si teda sa porozprávať so Sebastianom, aby sme pokročili čo najviac v tom príbehu. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better.
Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Tam určite chcem patriť. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. No, takže máme prvý quest splnený, obrana proti čiernej magii. Revelio. A vlastne... Čo teraz? Promluv si z... Aha, tajnom... Zbírka... Talenty ešte nemám otvorené. Dobre. Nie, však... Čakaj. Úroveň, inventár, talenty, odemhnené postup v hlavnom príbehu. Sový pošta, to tiež zbírka. OK. No. Poďme. Počkaj. Poďme do leta je to. Jakým sa v tom Rockforde trošku zorientujem. Nechcem teraz počítať tú teleportáciu. Revelio. Nakoľko dosť XP sa dostáva za nájdenie tých listín, alebo čo to je? Tu mi nejako padajú snímky, neviem prečo. Neviem. Dúfam, že... Revelio. Že mi to nebude robiť permanentne, lebo... PC by to mal zvládať, ale pozriem sa ešte. Už tu nebudem... Tu už nebudem akože... Kukus. Oh, not again. Here I've come from the toilet bowl. Revelio. They said I could swim, did you Praxia mole? As long as for only one time per week, Easy. I can plunge the boys' lavatory. Not for the meek. Please, you'll make me late. Na toto budem He tried to potrebovať stop me, did alohomora. rancorous cop. Sought to trap me, Čo sa confine me inside asi of a pravdepodobne jar. naučíme. But he failed, as did his containment Aha, jar. tu je ďalšie. So I took my revenge to wreak havoc. Čo sa asi naučíme potom ďalej. Čo to je stránky príručky, aha. Or I'd fire up the cannon. So she A zezbieraj stránky príručky čas a kouzlo bradavici. Úkol splnený. Áno. Čo dostaneme za to? Čo som to splnil? No spremne som za ten ukážel teraz. Počkaj, to bolo kde výzva? Počkaj, poďme sa pozrieť na to. Výbava. Rukavice nové. Čo som... Kasiba. Ale takéto slizolinské by som si aj dal. Nechcem... Ukáž, aké tu mám. Nechcem ten kabát, alebo sveter, alebo... Jak to mám pomenovať? OK, kade. Revelio. Počkaj, čo mi to ešte pipá? Aha, truhla. Neviem, prečo mi... Počkaj, čo sa dá s týmto robiť? Levioso. Lumos. No tak Lumos... Accio. OK. Na to ešte nemáme patričnú výbavu.
OK. Make it. Revelio. It's just over there. Čo je toto? Levioso. Oho! Revelio. Toto je nová vec? To som si iba... Ale level 4. OK, tak toto som si teraz len... Čo je toto? Levioso. Revelio. No to ešte asi taktiež nemáme. To je alohomora, to si tiež nevieme. Tu ďalšia alohomora. No tak poďme. A to je nejaký malý chalán. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I seem to have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Ja nikdy nebudem potrebovať partnera, lebo ja som dostatočne Spectacular! Let the fireworks begin! silný čiernokňažník, že nikoho nikdy nebudem potrebovať. We'll make you regret signing up. Takže iniciačný kolo. Požitý, dobre, zaměření cíle caps lock a pomocí šípok to mením. Confringo. Levioso. Protego. Don't shy away now. Au. Confringo. Levioso. You're better than that. Accio. Levioso. Act like a winner. Ale keď vypnem caps lock, tak si podľa toto je lepšie. Is that all you've got? Levioso. Čím sa dávali tie počeky? Ja počkaj. Vlastne toto není stream, takže na to musím prísť sám. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first crossed ones victory. Well fought. Easy, vyhrali sme Hope to see prvé. you back here again. A čo teraz? Poznáte ste vedľajší? Tak vedľajší, ale zase taký vedľajší, že vlastne ten sme potrebovali, by som povedal. Takže proste přemieňování, to si idem prenameniť na niečo. Dobre, poďme. Čakajte, tak, kábel som si musel dať preč. Kade? Tá je to. Takže teoreticky by som sa tam mohol portnúť. Nemám čas teraz sa s tebou tu rozprávať. Mohol by som sa tam portnúť, ale Revelio. tým by som mohol stratiť dosť veľa expo, čo sa dá vážne cestou nazbierať, ale zase by som ušetril trošku môj počítač, ale ja mu verím, on je dobrý. Tam je i9 12900, 3090, bude mať akože už 2 roky, ale podľa mňa... Revelio. Nie 3080, pardon, nie 90, to som ospravedlňujem za tú fake informáciu. Je tam 3080, ale on je ešte určite dostatočne výkonný na to, aby takéto hry... Don't get too cocky simply because you had Však one som ho... victory over salad. Túto hru Never backs down from a fight. som skúšal, ako trošku si to zahrať aj sám. A... Počkej, tu bola tá socha. Nie? Nebola. Bola.
Levioso. Aha. $80 expo za to, že proste zošla... Ajajajajaj, no toto budem musieť trošku znižiť tú grafiku. Ono asi to nahrávanie tomu dosť zaťažuje podľa tohto. Takže poďme začať ten úkol. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me, isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. I'm not sure I have time for extra assignments, Professor. You shall find the time. You'd be astonished to know just how much you don't know. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. By ma zaujímalo, skade mám tú vypožičanú húlku, no ale nevadí, no... Takže... Pýtame sa na Ollivandera, aj keď akože fanúšikovia Harry Pottera vedia, kto to je, ale my sme Dano Drevo, ktorý o ňom nevie skoro nič. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. OK, som pripravený. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Sebastian určite slizolinčenia držia spolu. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Aha, takže ešte predtým, než pôjdem do tých prasinek, tak musím ísť za pánom profesorom. Ideme sa možno naučiť zase nejaké nové kúzlo. Dúfam. A on je hneď tu. No poďme na to. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine.
As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. OK, čo je mojím úkolom? This is the right area. I wonder where the flying page is. Revelio! A? Accio! Dobre. To treba aj trafiť. Mám ju! A takže tieto lietajúce... A flying page must be around here somewhere. sa dajú chytať Accio. Revelio! Aha. Accio! Brilliant. Čakaj, tam je oh. Nejdeme teraz riešiť tie vedľajšie, poďme trošku... A budeme vedieť Reparo, čo sa nám bude hodiť, lebo videli sme hneď v prvej epizóde, ako náš profesor Fig spravil obrovitánske Reparo, čo by sme sa nám tedy bolo hodilo, keby ho vieme my. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Aha, teraz vlastne budem musieť aj F-ko použiť. Toto sa mi to červené veľmi nepáči. Dobre, to stihneme. Máme Reparo. A hneď tuto je tá socha. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It Revelio. allegedly symbolizes... Že mážem? Reparo. Tak ešte nie, lebo musím mať tento monológ svoj. Revelio. Nice. Reparo. Revelio. Čo mi to nejde? Reparo. Revelio. Ja som tak slabý čarodejník, že to neviem upraviť? Alebo čo sa deje? Reparo. Revelio. Tak nič no. Nejaké Reparo sa nebude konať, lebo... O, čo je tu? Aha, tu som bol. To je teleport, to si označím, nice. Čo tam zmizlo? Čo tu? Aha. Okay. O tom to nikto nemusí vedieť, že som tu bol však. Bom. A to je trieda lektvarov. Počkaj, ako bolo ječko, boli úkoly. Vitej. Reparo. A počkaj, tam to lieta. Kde mi odletela tá stránka? Revelio. A? Aha, už vidím. Accio. Easy. 80 XP. To be honest, anything I could get from Aha. This cannot
possibly be as difficult as it seems? Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating Poďme that skúsiť solves niečo the mystery. vedľajšie. Revelio. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. To som si iba typu... Počkaj. Let's Aha, get you back to your frame, little moth. A toto ide akože za svetlom a ja tam musím doniesť. Ukáž. Teraz čo, mám vypnúť lumos? I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Ďalších 80 XP iba tak? Easy. Však tu sa dá tak rýchlo nafarmiť, až prefarmiť by som povedal. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! You should hear Shah talking about divination. Revelio. Ale... Som rád, že vlastne... Počkaj, tam je Alohomora, to je nič. Koľko mám minút? 32, ja si myslím, že už necháme na... Nie? Aha, okej. Musím myslieť, že tu ostanem. Počkaj, ukáž mi nové oblečenie. Nie, to je plášť. Späť. OK, ale ja by som chcel vyzerať... takto. Toto sa mi proste najviac páči z tých oblečení. A poďme trošku preskúmať Rockford. Okay. Revelio. Poďme toto trošku preskúmať. Ona už sa mi ani neoplatí. Well, fancy meeting you here. Aha. Nechcem ísť, prepáč. Zamknuté. Ale no. Revelio. Nechcem začať tú úlohu, zoberáme stránku. Ďalšiu. A level 6! Tak ešte nie, počkaj, tu je tá truhla? Ukáž? Náhrdelník, ukáž? Ale... Keď tak ten... Ani jeden neodpovedá takému slizolinskému, takže... Revelio. Trošku pobeháme, level 6. Aha, to je to dole. Teď to bude otvorené. Aha. Revelio. Či toto nič sa tá skriňa? Nič. A toto je niečo, ne? Ukáž?
Dobrý deň. Nie vôbec ktorej časti... Aha, nejaký drak? Revelio. Tu už je asi všetko pozamkynané. Ale je tu nejaká cesta iná. Tomci sa naháňajú. To na to nemám ešte alohomora. Koľko máme času? Ešte máme chvíľku. Vážne... Revelio. Neviem, ako dlho by... Aha, tam idem. Neviem, ako dlho by trvali tie prasinky. Ani čo by sa tam dialo. A... Kde som? Aha, truhla. Tak nič no. Asi na ňu bude trvať niečo špeciálne. No neviem, ako dlho by trvali tie prasinky. Takže... si myslím, že toto bolo... také priateľnejšie, asi že trošku preskúmame ten Rockford. Alhomora, takže nič. Že to tu trošku preskúmame, trošku sa ešte pofarmíme, keďže vlastne vážne z začiatku tých 80 XP za obyčajnú stránku je podľa mňa solidné. By som povedal, že až viac ako solidné. Tam je alhomora, to nič. Čo toto? Aha, toto je nič. Tak, tady to nás to pustí? Pomeň. A Merlin. Revelio. Alhomora, takže to nič. Môžeme sa ešte... Aha. Lumos. To bolo Lumos. I hated learning banishment. Never had such abysmal marks. Pri nejakej soche. No to niekde na blízku musí byť podľa mňa. Si myslím, že ten motýl je... Revelio. To je alhomora, takže tam ten motýl určite nebude. Koľko máme času? Hľadí, máme ďalšiu stránku. Ešte sa skúsim popozerať trošku asi smerom dole potom. Že neviem, kde bolo Revelio. to zrkadlo, čiže to je tento. Ukáž, ako to je? Socha kvety. Tunak... Nie. Nechám si ten Lumos. Socha kvety. No dobré moji, takže tuto budeme pokračovať ďalšie epizódy, takže ak sa vám táto epizóda páčila, nebudem dať like, ak sa ti nepáčila, daj kľudne dislike, vám ma poteší, keď tlačíš trošku odoberať, zaknite si zvonček, nezabudni ma sledovať aj na mojich ostatných sociálnych sieťach, ako je TikTok a Instagram, kde pridávam kusy nejaké nové videá, niečo trošku z takého života súkromnejšieho a mám ťa veľmi rád, ďakujem, to pozeráš a nazdar.